అలీ గారు ఇప్పుడు ఏం తినిపిస్తున్నారు? మనది మన ఓన్ సిగ్నేచర్ ర్యాప్. అచ్చా, మీ ఓన్ స్టైల్ లో సిగ్నేచర్ ర్యాప్. మీ సిగ్నేచర్ ఇది? ఇది మాది సిగ్నేచర్. ఓకే, మనది ఓన్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ఓన్ సాస్ మనది. అచ్చా, వీళ్ళ ఓన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంట, వీళ్ళ ఓన్ సాస్ అంట, వీళ్ళ సిగ్నేచర్ డిష్ అంట. అది సిగ్నేచర్ ర్యాప్ ఎలా ఉంటుందో నేను తిని చెప్తా. చలో ర్యాప్ చిక్. సో వాట్ డు యు వాంట్? ఫస్ట్ వి నీడ్ అవర్ సిగ్నేచర్ సాస్ చికెన్. సో దిస్ ఇస్ ద ర్యాప్. ఐస్బర్గ్ mayo. చలో Then we will fix here. ఇది కూడా ఐస్బర్గ్ కొన్ని. Now going to our చికెన్ అండ్ signature sauce. Signature sauce. ఓకే, ఇది our own signature chicken wrap. ఓకే, హోల్డ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఇప్పుడు గ్రిల్ చేయాలి. ఓకే, దీన్ని తీసుకెళ్ళి గ్రిల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు గోయింగ్ టు బి గ్రిల్డ్. సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కట్ చేస్తాం. ఓకే, సిగ్నేచర్ చికెన్ ర్యాప్. సిగ్నేచర్ చికెన్ ర్యాప్. చాలా బాగుంది వీళ్ళ సిగ్నేచర్ అంట. తిని చెప్తా ఎలా ఉందో. టేస్ట్ అంటే ఇది కాక చికెన్ ఇప్పుడు ఏదో ర్యాప్ చేసి ఇచ్చిండు. అల్టిమేట్ ఉంది, అల్టిమేట్ ఉందబ్బా. ఇలాంటివి తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే.